aspirants, welcome to T1 Academy. I am Siddharth Gautam, Faculty of Indian Economy and Telangana Economy. So, as part of this discussion, we will be discussing the next chapter on the economic survey, that is the service sector. The services, new challenges for the old war horse. Clear? Now, as we all know, మనకు ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పుకున్నట్టు సర్వీస్ సెక్టార్ అనేది it contributes more to the Indian GDP. It contributes more to the India's GDP. A majority of the India's output or majority of the India's contribution is derived through the service sector. Now, as part of this, the first thing that is given is the service sector's contribution to total GVA, that is the gross value added, has risen from 50.6% in financial year 14 to 55.3% in financial 55.3% in financial year 25. Okay, so there is a contribution of 55.3%, which is more than half only from the service sector. Now, India ranked 7th worldwide in global services exports. Okay, the share of India in the global services exports is 4.3%, which is in the 7th rank. Clear? Next, it also provides employment to approximately 30% of the workforce. మనం ట్రెండ్ కనుక చూసుకుంటే జనరల్గా సర్వీస్ సెక్టర్ తాలూకు కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది మన జీడిపికి అనేది చాలా పెరగడం జరిగింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఇప్పుడు మోర్ దాన్ హాఫ్ అంటే మనకి 55.3% అరౌండ్ మనకి సర్వీస్ సెక్టార్ నుంచే కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది జరగడం జరిగింది. ఇంకోటి ఏంటి అంటే మన సర్వీస్ సెక్టార్ తాలూకు ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా కన్సిస్టెంట్గా పెరగడం జరుగుతుంది. అందుకనే మనం ఇప్పుడు సర్వీస్ సెక్టార్ తాలూకు ఎక్స్పోర్ట్స్లో 7th ర్యాంక్ ఉన్నాం. నెక్స్ట్ మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ పరంగా చూసుకున్నా కూడా మనం 30% ఆఫ్ ది వర్క్ ఫోర్స్ దే ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ది సర్వీస్ సెక్టర్. మనకు ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది అగ్రికల్చర్లో ఉంటుంది. అగ్రికల్చరల్ అండ్ రిలేటెడ్ సెక్టార్స్లో ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ ద పీపుల్ డిరైవ్ దేర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. ఓకే, ఫాలోడ్ బై ది సర్వీస్ సెక్టర్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ది ఇండస్ట్రీ సెక్టర్. దాంట్లో భాగంగా మనకి సర్వీస్ సెక్టార్లో 30% ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉండడం జరిగింది. క్లియర్? నెక్స్ట్ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పుకుంటే మనకి సర్వీస్ సెక్టార్ అంత కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి అని మనం ఇంతకుముందు అర్థం చేసుకుంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దాట్ మనం ఏదైతే ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత అగ్రికల్చర్ పైన దృష్టి సాధించామో through 5-year plans. Through second 5-year plans, we have laid emphasis on the industries. Okay, but మన ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అనేది అంత కాంక్రీట్గా జరగలేదు. ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డెవలప్మెంట్ అనేది అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు. సో మనం డైరెక్ట్గా దేర్ వాజ్ అ షిఫ్ట్ దట్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ ది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఆర్ ది ప్రైమరీ సెక్టర్ టు ది సర్వీస్ సెక్టర్. Okay, that is the reason because of which we are relatively strong in the service sector when compared to the agriculture sector and the manufacturing sector. Though we have the more employment in the agriculture sector, but still the contribution of the agriculture sector to the total GVA of Indian economy is less when compared to the contribution of the service sector to the total GVA of the India. Okay? Now, the services sector performance in India. Services also contribute indirectly to the GDP through the servicification of manufacturing, that is increasing utilization of services in manufacturing production and post-production value addition. See, మనకు సెక్టార్స్ మధ్యలో ఇంటర్లింకేజ్ అనేది ఉంటుంది. జనరల్గా మనం ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని కనుక అర్థం చేసుకుంటే సెక్టార్ తాలూకు ఇంటర్లింకేజ్ అనేది అర్థం చేసుకుంటే మన ఎకానమీ తాలూకు ప్రిపరేషన్ అనేది హోలిస్టిక్గా అయిపోయినట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దేర్ ఈజ్ ఎ అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ కాటన్. ఓకే, cotton is used as the raw material in the industries, in the textile industries, which is part of the secondary sector.
Okay. Now, after cotton being the part of the industrial sector and created a output, created a particular product, the marketing for this particular product is done as part of the service sector. Okay, so there is a interlinkage or there is a concept called as servicification, where the manufacturing units also need the assistance of the service sector. The manufacturing units also need the assistance of the service sector, and the one that he is trying to establish here is that there is a interlinkage between the sectors. Clear? Next, the service sector includes the trade, repair, hotels and the restaurants, the transport, storage, communication and broadcasting, financial services, real estates, etc. మనకి సర్వీస్ సెక్టర్ అనే ఒక్క పెద్ద అంబ్రెల్లా కింద ఇవన్నీ రావడం జరుగుతుంది. సర్వీస్ సెక్టర్ ఈజ్ వన్ అంబ్రెల్లా అండర్ విచ్ ఆల్ దీస్ కాంపోనెంట్స్, all these the minor components and the major components take shelter in. Clear? So that is the reason because of which the service sector are more important. Why? Because all these areas are the potential areas that have the highest possibility of the growth or the highest possibility of the growth. Clear? Now, when there is a highest possibility of the growth, the investments in these sector, the contribution of these sectors to economy and the efficiency of these sectors in creating the employment is more, efficient. Clear? Next. Trade in the services. Trade in the services. The computer services and business services exports accounted for 70% of India's service exports. Computer services and the business services. They account for the 70%. They account for the 70% of the India's service exports. Next. India remained among the top 5 major countries in terms of growth in service exports in financial year 25. Clear? See, the reason I have already told you, the reason is that many countries, they are strong in the manufacturing sector. Country like Japan, country like China, country like Germany, etc. They are very strong in the manufacturing sector. But India is little weak in the manufacturing sector, and it is more powerful or little powerful in the service sector. So as a consequence of that, we are trying to extract the potentiality of the service sector. We are trying to draw the potentiality of the service sector, and that is the reason because of which we have become the major country in terms of the growth. In terms of the growth. In terms of the exports, we are 7th largest. In terms of the growth, or in terms of the growth in the service exports, we are 5th. Clear? Next. Now, progress in logistics and physical connectivity based services. Logistics and physical connectivity based services. First, the railways. Indian Railways is the 4th largest network. Keep this in mind, very important. It is the 4th largest in network. It recorded an 8% growth in passenger traffic, originating in financial year 24, revenue earning freight in which grew by 5.2%. See, మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఫెసిలిటీ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ది సర్వీస్ సెక్టర్. వీ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ది పర్సన్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ది అదర్ ప్లేస్. వీ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది సర్వీస్ to the transport of the goods or freight from one place to the another place. So, transportation is one important component of the service sector, and within the transportation, railway becomes very important because the railways is very active in transporting large volumes of people and large volume of goods. That is the reason because of which the logistic support that is given to the railway becomes very important, because it being the largest, one of the largest network in India, and also there is a recorded growth of 8% in the passenger traffic.
ఓకే. సో మనకి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చూసుకుంటే మనకి ఈ ఇయర్ అనేది 8% అనే ఎక్కువ ప్రజలు రైల్వేనే ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఓకే, దే హ్యావ్ చూస్డ్ ది రైల్వే ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రావెల్ ఆర్ ఇట్ బీయింగ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఫీజిబుల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ది రెవెన్యూ ఎర్నింగ్ ఇన్ ది ఫ్రైట్ has increased by 5.2%, which freight is nothing but the కార్గో సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో రైల్వేస్ పరంగా వాటి తాలూకు రెవెన్యూ అనేది కూడా 5.2% పెరగడం జరిగింది. క్లియర్. నెక్స్ట్, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇట్ అకౌంటెడ్ ఫర్ 78% ఆఫ్ టోటల్ జీవీఏ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్. మనకి రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ తాలూకు మొబిలిటీ లేకపోతే రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని చూస్ చేసుకునే పర్సంటేజ్ తాలూకు చూస్ చేసుకునే పీపుల్ తాలూకు పర్సంటేజ్ అనేది ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుందంటే, వన్ థింగ్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ డెస్టినేషన్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే మనకి జనరల్గా ఇక్కడ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళాలి అంటే మనము చాలా చోట్ల మన ఆగి లేకపోతే ఎక్కడైనా మధ్యలో దిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ రైల్వేస్ దేర్ ఈస్ అ స్ట్రిక్ట్ స్టేషన్స్ దట్ ఆర్ what is say in place. And for the bus services, the bus services have the highest percentage of the connectivity to the very remote places also, but the railways and the airways do not have that facility of connectivity to the remote places. మనం ఎక్కడో మధ్యలో దిగి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక 40-50 కిలోమీటర్లు మన ఊరికి వెళ్ళాలి. బట్ ఫర్ బస్ సర్వీసెస్, డ్యూ టు ది ఇంటర్కనెక్షన్ ఆర్ డ్యూ టు ది more connectivity that I have with respect to the bus services, majority of the people will choose the road transport. Okay, bus services or road transport, in sense I'm not talking only about bus services, but any type of the road connectivity. Clear. Next, aviation. India is the fastest growing aviation market globally. మనం ఇప్పుడైతే ఏవైతే మనం న్యూ ఎయిర్పోర్ట్స్ డెవలప్ చేస్తున్నామో, ఏవైతే ఇంకా ఎక్కువ కనెక్టివిటీ అనేది డెవలప్ చేస్తున్నామో, లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్స్ మధ్యలో కనెక్టివిటీ అనేది డెవలప్ చేస్తున్నామో, లేకపోతే వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ది ఫ్లైట్స్ దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ది మల్టిపుల్ కంట్రీస్. సో కీపింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దేర్ ఈజ్ ఏ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ది ఏవియేషన్ సెక్టర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఏవియేషన్ మార్కెట్ గ్లోబలీ. క్లియర్. నెక్స్ట్, port, waterways and shipping. India aims to position shipbuilding and ship repair among the top 5 globally by 2047. Okay, through Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kal Vision 2047. Okay, see, జనరల్గా ఏ కంట్రీస్కి అయితే సీ అనేది ఓపెన్ ఉంటుందో, ఏ కంట్రీస్కి అయితే ఒక లార్జ్ వాటర్ బాడీ అనేది ఓపెన్ ఉంటుందో, ఆ కంట్రీకి మెరిటైమ్ ట్రేడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు రష్యాని చూసుకోండి. జనరల్గా రష్యా ఈజ్ నాట్ దాట్ ఓపెన్ టు ది సీ. అంటే సీకి ఓపెన్ ఉంది, ఓషన్కి ఓపెన్గా లేదు. వేరాజ్ చైనా కూడా సౌత్ చైనా సీకి ఓపెన్ ఉంది కానీ ఒక పెద్ద ఓషన్కి ఓపెన్గా లేదు. సో బట్ వేరాజ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియా, వీఆర్ ఓపెన్ టు ది వన్ లార్జ్ బాడీ, వాటర్ బాడీ కాల్డ్ యాజ్ ఇండియన్ ఓషన్. సో యాజ్ ఎ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ దాట్, ద మెరిటైమ్ ట్రేడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ త్రూ ద షిప్పింగ్ అండ్ ది development of the port facilities. Okay, so the shipping and the ship repair among the top 5 globally, we are envisaged to be the top 5 globally through the Maritime Amrit Kal Vision to 2047. Clear. Next, inland water transport. Inland water transport are nothing but that water transport which is not open to the sea but have been constructed with respect to the inland water bodies. Okay, with 14,850 kilometers of navigable water areas, holds great potential. అఫ్ కోర్స్, ఎందుకు అంటే మనకి ఇన్లాండ్ వాటర్ బాడీస్ అనేవి ఒక ఏమంటారు మల్టీ మోడల్ లాజిస్టికల్ సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు మనం చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, కరెంట్లీ 26 ఆపరేషనల్ వాటర్ బాడీస్ స్పాన్ ఓవర్ 4,800 కిలోమీటర్స్. మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్, ఎన్ని వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయని కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో. 26 ఆపరేషనల్ వాటర్ బాడీస్. నెక్స్ట్, టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ. సి, ఫర్ ఇండియా, tourism is one of the strongest potential area with respect to the services sector.
టూరిజం అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నానంటే, ఇట్ ఈస్ త్రూ టూరిజం, ఎస్పెషలీ ద ఇంటర్నేషనల్ టూరిజం, we are able to get some of the forex reserves or the the reserves that are required for the supplementation of the forex. That is one thing. And the another thing is that there is a cultural interaction. There is a cultural interaction between the countries which is considered as the soft power. విచ్ ఇస్ నేపాల్ వాళ్ళ అయోధ్య మందిర్ని విజిట్ చేయడం, లేకపోతే మన ఏమంటారు ఇండోనేషియా నుంచి లేకపోతే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి మనకు అయోధ్య మందిర్ని విజిట్. సో దిస్ ఈస్ ది కల్చరల్ ఇంటరాక్షన్ దట్ వీ ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ విత్ ది డిఫరెంట్ కంట్రీస్. దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్ పవర్. అండ్ ఆల్సో టూరిజం, ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్, టూరిజం సప్లిమెంట్స్ ది ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్. ఓకే, సో టూరిజం సెక్టార్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి రీగెయిన్డ్ ది ప్రీ పాండమిక్ లెవెల్ ఆఫ్ 5%. పాండమిక్ అప్పుడు టూరిజం మీదనే ఆధారపడి ఉన్న కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కంట్రీస్ చాలా దెబ్బతినడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్ ది థైలాండ్ అండ్ శ్రీలంక. అట్లీస్ట్ థైలాండ్ హ్యావ్ సస్టైన్డ్ ది క్రైసిస్ బట్ శ్రీలంక కుడ్ నాట్ సస్టైన్ ది క్రైసిస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ దట్ శ్రీలంక హ్యాస్ ఫేస్డ్ రీసెంట్లీ ఈజ్ వన్ రీజన్ దట్ కెన్ బి అట్రిబ్యూటెడ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది the stagnation of the tourism sector during the pandemic. Clear? Next, India received 1.8% of world tourism receipts and attained 14th rank in world tourism receipts. Receipts are nothing but income. So world tourism తాలూకు ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో 1.8% అనేది ఇండియాకి ఎర్న్ చేసుకోవటం జరిగింది. నెక్స్ట్, రియల్ ఎస్టేట్. After enactment of the Real Estate Regulatory Authority, India ranked 31 out of 89 countries in the Global Real Estate Transparency. So, the Real Estate Regulatory Authority, it is the authority that was formed by the Government of India to regulate the issues with respect to the real estate. For example, the consumer issues. The timely completion of the projects, or the protections with respect to the consumer, the transparency, etc. all are dealt as part of this Real Estate Regulatory Authority. So within this, India ranked 31 out of 89 countries in the Global Real Estate Transparency Index. మనకి గ్లోబల్ రియల్ ఎస్టేట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇండెక్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో సర్టెన్ ఇండికేటర్స్ పైన కంట్రీస్ని ర్యాంక్ చేయడం జరుగుతుంది. Okay, what are those indicators? The transparency, the governance, or the sustainability of the real estate projects, etc. So there are certain indicators on which the Real Estate Regulatory Authority tries to rank the countries. Okay, so as part of that, India ranked 31 out of 89 countries. Clear? Information technology. See, the IT services becomes very important to India. IT sector is one of the largest growing sector in India. It is one of the largest growing sector in India. So the information and computer related services grew at a trend rate of 12.8% over the last decade, increasing the share of overall GVA from 6.3% to 10.9%. ఓకే, మనకు ఐటీ సర్వీసెస్ తాలూకు షేర్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఐటీ సర్వీసెస్ తాలూకు డెవలప్మెంటల్ షేర్ అయితే ఉందో దాంట్లో సర్వీస్ సెక్టార్లో భాగంగా 12.8% గ్రోత్ అనేది జరగడం జరిగింది. మనకు చూసుకుంటే ఐటీ సెక్టర్ తాలూకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. There is a relatively more employment with respect to the IT sectors. So considering the employment, considering the proportionality of the growth, the IT sector is one of the very potential sector. Clear? Next, global capability centers. Global capability centers are emerging as the strategic hubs reshaping India's corporate landscape, and their numbers have increased to 1,700 in financial year 24.
Global capability centers are nothing but those centers which usually centralize the operations. What do you understand by the centralizing the operations? They will come up with their standard operation procedure. They will come up with a common standard operational procedure, how a company works and how the workforce or the work environment is related things, okay, work environmental related things, etc., are dictated as part of this global capability centers. So as a consequence of that, it will increase the efficiency of the particular, sector. It will come up with the standard operation procedure or the common standard operation procedure that are required for a particular, the workplace, etc. Next, telecommunication. India is the second largest telecommunication market. It is the second largest telecommunication market. Okay, with overall tele density of 8.84%. What is tele density? Tele density is nothing but within the few square kilometers, how many people have the access to the telecommunication. Okay, it will understand how inclusive the telecommunication is by understanding the the spread of the telecommunication with respect to few square kilometers. That is what is called as the tele density. Clear? Next, India offers the world's lowest data rates and also achieved the fastest global 5G rollout. Okay, in fact, year 2016 was considered as the paradigm shift when it comes to the the charges that are levied for the data are concerned. Why? Because with the launch of the free data scheme by the the Geo network, the people or the the amount of money that is charged on the other operators also have done the same thing. They have started decreasing the data cost. Before that, 2 GB, 3 GB of data would be around 100 to 150 rupees. Now that has been decreased to very considerable low, making it the world's lowest data rate. Clear? Next, state-wise analysis of service sector. The service sector accounts for about 55% of the national GVA. మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు around 55% of the national GVA is contributed to the service sector, but that varies across the states. States పరంగా చూసుకుంటే there is a variation. Okay. Now, Karnataka and Maharashtra accounted for greater than 25% of India's total services sector. Very important. It is the Karnataka and Maharashtra. Okay. Karnataka and Maharashtra. Within the Karnataka, we have the Mysore, Bangalore, etc. Within the Bangalore, the electronic city, where the large amount of the IT sectors are located. And also within the Maharashtra, you have the Pune, Mumbai, etc., where the IT services are more concentrated. Now, as a consequence of that, the contribution of these states with respect to the GVA of the IT sector, GVA of the service sector is more than 25%. The 25% of the India's total service sector is concentrated only in the hands of these two states. Even Telangana region comes, in the prime position when it comes to the development of the service sector or the development or the contribution of the GVA to the service sector. Clear? Next. Now, what is the conclusion? What is the way forward that need to have? Sectors with skilled digital and technical labor will thrive with AI making workforce skilling crucial for growth. Okay. So, మనకి AI అనేది ఏదైతే ఉందో, AI వర్సెస్ ది వర్క్ ఫోర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో, ద వర్క్ ఫోర్స్ నీడ్ టు బి వెరీ స్కిల్డ్ టు రెగ్యులేట్ ఆర్ టు డెవలప్ ది AI. See, the artificial intelligence is never a threat to the human workforce.
Okay, artificial intelligence is never an alternative to the human workforce. Why? Because to regulate the artificial intelligence, the back end support also should be given by the human workforce only. So when it comes to this particular argument of artificial intelligence being the threat or being the alternative to the human workforce, we cannot take that debate, or we cannot accept it completely that it will be the alternative. Clear? Next, streamlining complex procedures and regulations is crucial to support manufacturing and services. Okay, why? Because there is an interlinkage between the manufacturing sector and the services sector. There is an complete interlinkage between the manufacturing sector and the service sector. So this particular interlinkage should be streamlined. It should be streamlined so that the interconnection between these sectors can be achieved. Okay, to build resilience against the global challenges. So that is with respect to this particular chapter. Thank you.